Powerful. Tuko na seneta moja pale, seneta anaitwa Sifuna. Aliambia watu Kisumu, mkiona chakula mwende mkuu. Mwingine akafunga mbuzi zake kwa barabara. Kwa hivyo wakafuata Sifuna, wakavamia mali, wakambemba kondoo ya wenyewe. Kwa hivyo Azimio ndio wanafaa kujibu wale watu walikuwa kule, walitoka wapi na walitumwa na nani. Viongozi hao wa Kenya Kwanza wakisema Azimio ilikuwa inatumia dhana kuwa wanapigania Wakenya kuhusu gharama ya maisha, ilhali walikuwa wanasaka nafasi serikalini kupitia mlango wa nyuma. He is trying to blackmail us into talks. I want to confirm to the people of Kenya that the government shall not give in to blackmail, and nobody will come to power through violence. Tafadhali kanisa, kama mko na haja na nchi hii, muongee na Raila kivyake ndio mjue ni nini, kwa sababu kama ni maisha kuwa juu, maisha iko juu kila mahali dunia safari hii. Lakini sisi kule Rift Valley tumeamua kupanda mahindi ili bei ya unga ikuje chini. Kando na hayo, kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah aliyekashifiwa kuhusu uvamizi wa shamba la familia ya Kenyatta pia alipata utetezi. Nimeona wanataka kuingilia kiongozi wetu Kimani Ichung'wah ndiye Nyoro. Mimi wamenizoea na mimi hakuna pahali wanaweza kunipeleka. Mimi am not even there. And if they want to know who we are, waulize Uhuru Kenyatta, anatujua vizuri. Anatujua. You know, they tried to fight us when he was president. It was not possible. I don't know how you can fight us when you're out of government. Kauli mbiu ya Rigathi ikiwa kwamba kulikuwa na njama ya kuhakikisha eneo la Mlima Kenya linasalia bila kiongozi shupavu, akimlaumu rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kutojali jamii ya Mlima Kenya. Chamutai Goindu ni... I've just told him that in Siaya, we started this journey long time ago. I remember when I came to office in 2015, when I was starting the party called MDG, ukaniuliza, utaweza kweli kushinda kura zidi ya Raila? Kumwambia wacha nini jaribu. Now I've won twice in my own party. So, nataka kuambia watu wa Nyanza kwamba hii safari tutaenda pamoja. Sisi wote tutaenda pamoja hii safari. Hakuna mtu atabaki nyuma, kwa sababu huyu muungwana amefanya kazi kubwa sana. Mr. President, the job you've done that no one may appreciate in this country is not to build roads, not to lower cost of living, is to make sure that this country is united. Because we can't grow if you're not united. Hii mnasema yote, stima, barabara, nini, cannot happen if you're not united. Rais tangu achaguliwe ameenda kila mahali. Hakuna mahali ambapo hata mahali moja hajabagua. Go on that, Mr. President, unite us. Number 2, na nimesema jana nikiwa Ugenya kwamba saa hizi mvua inanyesha. It's raining now. We've been praying for rain. When the rain comes, you don't put on gum boots to go to the streets. When the rain comes, you get your jembes and go to the shamba. Sawa sawa. Huku wakazi wa jiji la Kisumu wakijiandaa kwa maandamano ya siku ya Alhamisi, gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o amepiga marufuku kwa muda usiojulikana maandamano hayo katika jiji la Kisumu. Kupitia ujumbe wa Nyong'o kwa vyombo vya habari, anasema na watangazia kusitishwa kwa muda usiojulikana maandamano katika kaunti ya Kisumu kuanzia leo Jumatano tarehe 29 ili kutupa muda kujiunga na maandamano jijini Nairobi. Nyong'o anaendelea kusema kwamba watu wa Kisumu wanasalia kujitolea kwa matamanio ya muungano wa Azimio la Umoja na kampeni yake ya Kenya Bora. Japo Nyong'o katika ujumbe huo hakutaja sababu mahususi za kuchukua hatua hiyo, huenda hasara kubwa kwa jamii ya wafanyabiashara katika jiji hili kufuatia maandamano ya Jumatatu 2 zilizopita ikawa sababu kuu. Watu wawili walifariki wakati wa machafuko hayo. Mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi na mwingine akauawa akijaribu kuiba simu ya rununu. Hoteli ya Imperial Sarova, maduka na baa ya Pit Stop jijini Kisumu ni baadhi ya vituo vya kibiashara ambavyo viliharibiwa zaidi, huku mali ya thamani ya mamilioni ya pesa ikiharibiwa. Ibainike wazi kuwa tarehe 23 mwezi huu akiwa Uingereza, Gavana Nyong'o, waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria na shirika la United Green la Uingereza walitia kandarasi mkataba wa bilioni 31 kuimarisha sekta ya kilimo katika kaunti hii.
Akimjibu Nyong'o, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amesema kwamba kaunti ya Nairobi ni kitovu cha biashara nchini na tayari wamekadiria hasara kubwa ya machafuko ya maandamano hayo kwa siku mbili. Hivyo kwa heshima ya ugatuzi amemshauri gavana Nyong'o kuyaacha maandamano hayo kufanyika katika kaunti yake ya Kisumu. Na jijini Kisumu, uamuzi wa Nyong'o umeonekana kuwaghadhabisha wenyeji wanaomtaka kukoma kukandamiza ajenda ya mabadiliko yanayoongozwa na kinara wa upinzani Raila Odinga. Hii maneno nyingine tunasema maandamano imeisha kabla sijasikia kwa Raila. Sasa tutaelewa nani? Tuelewe Raila ama tuelewe nani? Na tunajua kwa kinagaubaga wewe ulipata yako. Mwenye hajapata yake ni Raila Amolo. Tunakuomba governor, uachana na maneno ya baba. Ikiwa kazi imekushinda, kwenda nyumbani. Bei ya unga bado haijasuka chini. Sava yenyewe bado haijafunguliwa. Na sasa hii wewe unasema ati maandamano hakuna Kisumu. Kwani hii Kisumu kwa sio Kenya? Bwana governor, hii Kisumu sio Kenya. Kama umechoka na maandamano, governor, tunakuheshimu, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mzima. Wewe kaa tu nyumbani, wewe kaa tu pole pole. Wewe angalia tu venye sisi tunafanya maandamano. Iwapo maandamano hayo yataandaliwa jijini Kisumu au la, ni muda tu utakaotoa majibu. Bramwell Bwire, KTN News, Kisumu. Haya mtazamaji, habari ndio hiyo kama tulivyosema katika utangulizi wetu kwamba Governor Nyong'o ameruhusu maandamano yaendelee kama ilivyokuwa imeratibiwa kinyume na taarifa aliyotoa. Wamefunga barabara hiyo kutatiza shughuli za usafiri. Ukiangalia ni mawe pale, mrundo wa mawe kwa umepangwa pale barabarani kuhakikisha kwamba hakuna anayetoka Kenya kuelekea Tanzania hatapita na hakuna anayetoka Tanzania kuelekea Kenya hatapita. Tuwasikize wanasemaje kwa sasa. The people of Migori, we have decided to pick it today and to demonstrate because it's our right to demonstrate. We want to tell Koome, please let us. Huku zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya maandamano ya muungano wa Azimio, maswali yanaendelea kuibuka kuhusu jinsi maandamano hayo yameendeshwa na pande zote kufikia sasa, waandamanaji na pia maafisa wa usalama. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu na ile ya majaji ikisema kuwa maandamano hayo yameshuhudia ukiukaji wa haki kadhaa za kimsingi na kuonya kuwa taifa hili huenda likarejea katika siku za nyuma ambapo mambo hayakuwa mazuri. It is important to note that countries that have slipped into the path of disorder and lawlessness have ultimately degenerated into anarchy. The price of this is too costly. It is a path of no return. The Commission is raising the red alert. Events of 20th March 2023 and 27th March 2023 can potentially take a country on a dangerous path with glaring ramifications to human rights, democracy, and the rule of law. Mienendo ya polisi wakati wa maandamano hayo yameshutumiwa na mashirika haya na sasa yametaka uongozi wa idara ya polisi kuhakikisha kuwa polisi wanaendesha shughuli zao bila mapendeleo. Then there was police inaction when police action was required, and there was police action when police inaction was required. And I think that is one of the things that can only escalate the situation. So call upon the organizers of the demonstrations to ensure that their demonstrators are peaceful and that the people demonstrating are unarmed. Aidha, polisi na waandamanaji wametakiwa kutokiuka sheria
Wakati wa maandamano hayo, mbali na kuwapa wanahabari nafasi ya kutekeleza majukumu yao bila kuhangaishwa, la umuhimu zaidi ni tahadhari kwa wanasiasa kuhakikisha kuwa taifa halijipati katika ghasia na badala yake kuweka juhudi za kudumisha amani na utangamano. If it is me, I will prepare to govern the country on day one. If it is not me, I will accept that my competitor has won. If I have any issue, I will go to court and accept the outcome of the court. Kweli mimi ni katibu mkuu wa KANU, sio namna hiyo? Lakini KANU hii ya mimi na Mheshimiwa Uhuru, KANU yenyewe ambayo ni ya miaka 40 ni KANU ya kina Mheshimiwa Kibaki. As ODM, we believe we have a duty to this country to create precedents so that in future people can improve on it. We will respect their opinion to say yes for whatever reasons they have. They must respect our opinion to say no for the reasons we have stated. When we forged with many other Kenyans to form the Jubilee Party, we wanted and we now have a national political movement. Na commission ya IEBC isituletee mchezo. Kama namna gani? Sisi tunataka kupiga kura, wananchi wa Kenya waamue rais wao. Enda upige kura kwa mpango ambao utapatia mtoto wako kazi. Enda upige kura kwa mpango ambayo iko na pesa ya kuinua biashara yako. William Kipchirchir Samoei Arap Ruto is easily one of Kenya's top 3 political figureheads, having remained at the center of the country's body politic for the last 15 years. I see him as a self-made man, a man who will want to project himself as an ordinary person, having lived an ordinary life, and so wants to identify with the have-nots. William Ruto was born on December 21st, 1966 in Kamagut in the county of Uasin Gishu to Daniel and Sarah Cheruyot. He attended Kerotet Primary School for his elementary education, then Wareng Secondary School for his O-levels before joining Kapsabet Boys High School for his A-levels. And it was during his time at the University of Nairobi in the late 1980s where he studied botany and zoology that Ruto's political appetite came to the fore. He would later enroll for a master's degree in environmental science and a doctorate in philosophy in plant ecology from the same university. After graduating with his bachelor's degree at the height of the clamor for multipartyism in 1990, Ruto plunged into politics. He became the organizing secretary for the Youth for KANU 92, a group that had been formed to drum up support for President Daniel Arap Moi, who was facing the rigors of a multi-party election for the first time since ascending to power 14 years earlier. The connection comes because Ruto was a leader of the choir in the AIC church, and as you know, Moi loved the church so much, AIC especially. So probably I think that is the starting point, Ruto's entry into politics. In the 1997 general election, Ruto was elected Member of Parliament for Eldoret North constituency, beating veteran politician Ruben Chesire. Ruto went on to serve as Eldoret North MP for 15 years. Ruto is very good, he's a good orator. He can speak endlessly and he chooses his words in a way convenient to the audience that he's addressing. So when he goes to Western, he knows what to say in Western. When he goes to Central, he knows what to say to the people in Central. So yeah, understanding his audience, being able to be very measured. In 2002, as he retained his parliamentary seat, he found himself in the opposition benches for the first time as the NARC revolution swept KANU out of office. 5 years in the opposition led Ruto to join hands with Raila Odinga and others who had fallen out with President Mwai Kibaki on the back of the controversial 2005 constitutional referendum. Going into the disputed 2007 elections, Ruto's political stock had risen significantly. I think we have managed to persuade our followers and supporters of ODM to agree to a nomination exercise. That does not, however, preclude the option of agreeing on a candidate as long as that agreement brings on board all the players
of ODM. He sought the Orange Democratic Movement ODM presidential ticket, but polled third behind Odinga and Musalia Mudavadi. He became a member of the famous ODM Pentagon, emerging as the undisputed Rift Valley political kingpin. He was able to galvanize the Rift Valley. He was able to work very closely with the people on the ground, and he was seen as the point person in the Raila campaign in the 2007 elections. Following the bitterly contested election of 2007, which was marred by post-election violence, Ruto joined government in the ensuing efforts to solve the political crisis. He was named Minister for Agriculture and later Minister for Higher Education, before falling out with Odinga. Ni jukumu letu kama serikali kupitia kwa National Cereals and Produce Board kuhakikisha ya kwamba wakulima hawapotezi pesa zao. As the late President Mwai Kibaki and Raila Odinga successfully led the nation in promulgating a new constitution, Ruto took a dissenting view leading the No campaign in the 2010 constitutional referendum. How can you lie to millions of Kenyans unless you are telling us that those Kenyans who are in no are fools? Another significant chapter of Ruto's political career came in December 2010, when Ruto was named among 6 other prominent Kenyans, including President Uhuru Kenyatta, as those bearing the highest responsibility for the 2007-2008 post-poll violence that left over 1,000 people dead. Ruto would battle a crimes against humanity case at the International Criminal Court for the next 5 years. And as the 2013 general election approached, Ruto teamed up with Kenyatta in a surprise turn of events to found the Jubilee Alliance, where they beat Odinga's Coalition for Reforms and Democracy Code. I, William Samoei Ruto. And Kenyatta was elected Kenya's 4th president, with Ruto becoming the country's first deputy president. In the run-up to the 2017 general election, Ruto led efforts to fold his alliance's constituents' political parties to form the Jubilee Party. Kenyatta and Ruto won the vote, but had to contend with the shock of the Supreme Court nullifying the entire election. Kama hawana shida na kura ya MCA, na governor, na senator, na mjumbe, ati wako na shida na kura ya nini? Ya rais. Na kama tuliwashinda hiyo vitu vingine yote 5, tutashinda kuwashinda hii kura ya rais. They were re-elected in a repeat poll, boycotted by Raila's coalition, NASA. However, trouble hit paradise almost immediately after, following the largely unforeseen handshake between President Kenyatta and Odinga that split the government and the governing Jubilee Party right down the middle. Ruto then moved to the United Democratic Alliance, UDA, in efforts to succeed Kenyatta as Kenya's 5th president. Ruto will be banking on his political networks with his Kenya Kwanza Alliance partners and shrewd mobilization skills as he seeks to make history as the first person since the reintroduction of multipartyism to win the presidency on the first time. Kibaki had to run 3 times. Raila is now having the 5th stab at the presidency. So if he wins, he will be making history. If he, however, loses, he has nothing to lose. He's 56, like I said. He looks forward to, he can go back, learn his lessons. What went wrong with these campaigns? Why didn't I win? And get ready for 2027. So, in accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. Ruto William Samoei
president that going to war with Russia, either hot war or cold war, would drive Russia into an alliance with China. I did. That would displace us as the most powerful nation. I did. But we have a bigger problem. The bigger problem is the weaponry. The weaponry today is so powerful. This isn't like Second World War where we